Hello, everyone. I am Salem Manzoor, and welcome to my show. My guest tonight is a young Bangladeshi banker in Canada. Prior to joining the banking industry in Canada, Saad Huq was a lecturer at North South University. He has a master's in international management from Strathclyde University. Let's welcome Saad and hear more about him. Saad, welcome to the show. Thank you. Thank you for having me. How are you? I'm really good. Thank you so much for joining. And I know you've joined in between meetings. Friday is a busy work day in Canada. Saad, Thank you so much. we are very proud to call you a Mace's alumni. We are happy to have played a role in your journey to Strathclyde, which is one of the top business schools in the world. They have the triple accreditations. Right, exactly. So how was your experience at Strathclyde, Saad? So, well, starting on with my experience in Strathclyde was phenomenal. First, like when I landed over there, I thought, like, what did I get myself into? It was like very different. And then gradually, slowly, when things went by, time went by, you need to adapt to the educational standards of that university and adapt to the teaching, understand the teaching standards. So it was a lot different than what we used to do in Bangladesh. And when went over there, it was absolutely different when I started studying over there. So it was, for me, it was about adaptation, learning, and then performing. So it was double. মাস্টার্স এক বছর, so সময়টা তো খুব কম। essentially 9 মাসের মধ্যে তোমাকে সবকিছু অ্যাডাপ্ট করে করতে হয়। রাইট, এক বছরের মধ্যে এত কিছু যে করতে হয়, এটা একটা আসলে অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার। You have to perform, learn, and also do what you're doing, right? So that was one of the challenges that I faced. But overall, I'm happy with your experience. Overall, I am very happy with the Strathclyde journey, to be honest. I'm very happy with that journey, and I think that journey was one of the turning points of my life. If I didn't go over there, I wouldn't have known how to push myself to achieve and to challenge myself. So then one of your key takeaways from Strathclyde would be that? One of my key takeaways from Strathclyde would definitely be that. And honestly, it would be something that you should always adapt to changes and always be appreciative of the opportunity you get. So when I went in Strathclyde, so the first thing I remember on the International Students Orientation Day, what I asked my course director, that what is the highest that we can get? She says, you can get a distinction, the highest. That's it. There's nothing in United Kingdom. Right. Study system. So I was like, what do I need to get a distinction? She is like, oh, that's a tough question. That you need to find out yourself, and it's not for everyone. এই ওয়ার্ডটা আমাকে বলেছিল, এই সেন্টেন্সটা বলেছিল যে it's not for everyone. You need to understand your capacities. Maybe হয়তো, I don't know, she said this. But expectationটা ম্যানেজ করেছে, I guess এটা বলে যে করেছে। You're absolutely right. So তখন আমি চিন্তা করলাম যে এত কষ্ট করে আসলাম, এখন ডিসটিংশন না পাই, তাহলে তো একটা লজ্জাজনক বিষয় নিজের জন্য। সো আমি কিছু বুঝে না বুঝে আই প্রমিসড মাই সেলফ দ্যাট এখান থেকে যদি যাই, অন্তত ডিসটিংশন ছাড়া বের হব না। When I promised myself that, what happened is that distinction, if you repeat a course, and if you get 70%, 90%, 100%, whatever you get, you're not getting a distinction. Because distinction, one of the primary criteria is that one shot you have to pass. হ্যাঁ, আর ওখানে ডিস্টিংশনটা ইজ লাইক সারাটা বছরের পারফরম্যান্সের উপরে। রাইট। তো তখন আমি I didn't knew what I was getting myself into. আমি যে নিজেকে বড় কথা বলে হয়ে গেল, I didn't realize what I'm getting myself into. And then when slowly things started coming, then I was like, না, এটা সম্ভব না, এটা আসলে পাওয়াটা ইম্পসিবল, এটা আমাকে দ্বারা হবে না, লেটস মি গিভ মাই বেস্ট। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় ওটা করতে করতে I got distinction plus Dean's Award as well. Congratulations. I mean, that's such a great achievement. But I never gave up. সত্যি কথা বলতে, I never ever gave up. I was like, না, আরেকটু চেষ্টা করি. Let me find out something else. একটু দেখি. So this was a very important factor for me. So drive really helped you. That really helped
সত্যি কথা বলতে ওইটা, and another thing যে আমি গিয়েছিলাম, the main thing that I wanted to experience is the soft skills development and cultural integration. Right. So I actually had friends from a lot of different places around the world. I Mhm. had, and plus a lot of different people who were doing the course. And the course which I got into was actually international management. So basically, they manage the diversity over there. যে একটা দেশের specific দেশের থেকে এতগুলা মানুষ নিবে. So they try to, the classroom and the cohort size is very diverse, like from Australia to Brazil all the way down. Right. মানে ওই ক্লাসরুমে ওই ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করা ইজ পার্ট অফ দ্য এক্সপেরিয়েন্স, তুমি এতজনের একসাথে শিখতে বসছো। ওই ক্লাস অ্যাটেন্ড করা is part of the experience, and you're working with working ওখানে তো মানে শুধু আমাদের যেমন আমরা অনেক বুকিশ লার্নিং এ আমরা অভ্যস্ত আমাদের দেশের শিক্ষা সিস্টেমে, ওখানে কিন্তু it's all about practical group work, consultancy work, and you're talking to companies, you're giving real life solutions, right? And when you are in a group, and those people are from, someone worked in Deloitte, someone worked in Royal Bank of Scotland, someone worked in Barclays. Right, it's a master's course, so people with experience are joining in from all over the world. Exactly, master's course. So when you're working with them, so you need to have like, you just cannot walk into a team meeting and just speak, right? You need to make sure that whatever you speak, you're speaking out of substance. Right, you're prepared. Exactly. So ওই জিনিসটা was a very very big আপনার আমার জন্য learning for me. I got to learn a lot from them, a lot. Honestly speaking, I wouldn't have been able to complete this journey without this learning. I have to give a lot of credit to my course mates, to my colleagues, and to my cohort members. That is wonderful to hear. So, usually যেটা হয় যে যেমন now you're in Canada, you moved to Canada recently. When did you move to Canada? Me, I moved to Canada about 2.5 years ago. And you're working with RBC, which is one of the top banks in Canada. কমন পারসেপশন থাকে যে হয়তো কেনেডিয়ান ডিগ্রি থাকলে বা কেনেডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স থাকলে কাজ পেতে সুবিধা হবে, বাট তুমি তো ইউ আর নিউ ইন কানাডা উইথ ইউ, and তোমার previous experience was in Bangladesh, and you have a degree from UK. So তোমার জন্য কেনেডিয়ান ওয়ার্কফোর্সে ঢোকার ব্যাপারটা কি, এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন ছিল? আমার জন্য it was challenging. I will not say that it's not challenging, to be honest. এখানে আমার পড়াশোনাটা আমার জবের ক্ষেত্রে কতটুকু হেল্প করেছে, I will not be able to say that. আমি যেটা বলবো যে পড়াশোনাটা helped me coming to Canada. Right. Because the UK education, they value ECA করতে হয় একটা education credentials evaluation, so they valued it as Canadian masters. Right. So that's what was very important for me landing into Canada, right? So that was very helpful for me. আমি এখানে এসেছি, and they actually the Canadian government actually did consider my education equally masters, because a lot of my friends and people I know who have masters or things from their specific home countries, India bolen, some masters are not actually calculated as masters in Canada. Right. Or I take a diploma হিসাবে দেখে. So that was a very big boost for me. I was like, nah, finally I have my education that's paying off, alhamdulillah. You went to a top class university, so that was very helpful for me. And then moving on with the job part, which you're saying, job part over here for me to getting a job was very I would say challenging, but at the same time, what's life without a challenge, right? Of course. Tomar strategy ki chilo when you entered the job market? Because I think that's very important for others to know as well. Our strategy, you want me to be very honest? Please. My strategy was, আমার এটা লাগবেই, I want it. তোমার ড্রাইভটা খুব স্ট্রং, আমি যেটা নোটিস করছি তোমার সবকিছুতে ড্রাইভটা খুব স্ট্রং, ডিস্টিংশন পাওয়ার ব্যাপারে তোমার ড্রাইভটা। আমি যদি আগে জানতাম যে ডিস্টিংশন পেতে তো কষ্ট করতে হবে, হয়তো মনে হয় আমি জীবনে এটা এম করতাম না। I'll be very honest with you. So আমি এখানে জবের পার্টটা was like, আমার এটা লাগবে, I need it. It's my like, তখন I was like seeing evaluating myself. I was like, yeah, I don't have Canadian experience. I don't have Canadian education. That's absolutely fine. I'm absolutely new to this country, but I have other wealth of experiences which I can transfer over here. Right. Transferable skills, which I actually got living in Glasgow. যেটা আমি গ্লাসগোতে থেকে আমি জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি. So like, you know how to talk to people, you know how to, when you're going into a job interview, because আমাদের Strathclyde we had to go through rigorous interview processes. So like we had consultancy projects for companies,
So we had to go through rigorous interview projects, and they used to select কাকে নিবে তারা অ্যাসাইনমেন্টে। এক্সপেরিয়েন্সটা তোমাকে হেল্প করেছে। ওইটা আমাকে অনেক হেল্প করেছে। সো সফট স্কিলসটা ডেভেলপমেন্ট যেটা হয়েছে ওটা আমাকে অনেক হেল্প করেছে। আর যেহেতু আমি বিভিন্ন মাল্টিকালচারাল মানুষজনের সাথে কাজ করেছিলাম আগে, আমার জন্য এটা অনেক বড় একটা হেল্প ছিল যে আমি এখন জানি কোন কালচার মানুষ কিরকম, একটা ইটালিয়ান ব্যক্তির সাথে কিভাবে করে ডিল করতে হবে এবং একটা ব্রিটিশ ব্যক্তির সাথে, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা তুমি যে সফট স্কিলের কথা বলছিলে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ওই ইন্টেলিজেন্সটা থাকা আর কি, কালচারাল ইন্টেলিজেন্স যেটাকে বলে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি আপনাকে এখনই বলতে পারবো, আপনি আপনার একটা বন্ধু যদি ইটালিয়ান হয় বা একটা বন্ধু যদি জার্মান হয়, আপনি যদি একভাবে ট্রিট করেন, আপনি কখনো কিন্তু তার সাথে ভালো বন্ধুত্ব মেনটেন করতে পারবেন না। রাইট। দুইজন দুই ধরনের মানুষ, দুইজন কালচারের মানুষ। এটা খুবই এসেনশিয়াল। তোমার কিরকম সময় লেগেছিল কাজ পেতে কানাডায়, কাজ যখন খুঁজছিলে? ওয়েল, আমি এসেছিলাম মে মাসে। আমি মে মাসে এসেছিলাম, ইনশাআল্লাহ আমি মে মাসে এসেছি। আমি জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে আমি অন্য একটা কোম্পানিতে কাজ করা স্টার্ট করে দিয়েছিলাম। নিসান কানাডাতে। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। তো আমি ওদের অটো ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে ছিলাম। সো আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং ফ্রম দেয়ার। সো রাইট অ্যাওয়ে বলা যায়, রাইট অ্যাওয়ে মানে সেটেল ইন করেই তুমি কাজ পেয়ে গেছো? আমি সেটেল ইন করারও সময় পাইনি অ্যাকচুয়ালি। সেটেল ইন করারও সময় পাইনি, এবং আমি চাচ্ছিলাম আরেকটু পরে কাজটা পেতে। আমি সেটেল ইন করারও সময় পাইনি, বাট আলহামদুলিল্লাহ, সো যখন যা হয় আল্লাহ ভালোই করে। সো ওইভাবে আমি ওখানে হয়ে গিয়েছিল। তারপরে যেহেতু আমি অলওয়েজ আই ওয়ান্টেড টু বি ইন ইনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাংকিং। আচ্ছা, আচ্ছা। আমার একটা দ্যাট ওয়াজ ইওর এইম, তোমার এটা ইচ্ছা ছিল? দ্যাট ওয়াজ মাই এম। লাইক এটাই আমার এম যে আমি এখন কমার্শিয়াল ব্যাংকিং এ আই লাইক টু ওয়ার্ক উইথ বিজনেস ক্লায়েন্টস, আই লাইক টু ওয়ার্ক উইথ এন্টারপ্রেনার্স, অ্যান্ড মাই এডুকেশন ওয়াজ অলসো ব্যাকডেটেড। আমার যেমন স্ট্রাথক্লাইডে আমার যখন electives নেওয়ার ছিল, it was more about entrepreneurship and business management. আচ্ছা, So I really wanted to implement what I learned in my lesson in my real life. Then secondly, আমি বাংলাদেশের নর্থ সাউথে ছিলাম, আমি দীর্ঘ সময় entrepreneurship পড়িয়েছিলাম। So আমার always dealing with business people and dealing and studying about business আমার একটা ইন্টারেস্ট ছিল। So that's why I wanted to be that. I wanted this role. সো সেম ওয়েতে আমার করতেই হবে, পেতেই হবে। কেমনে কেমনে আই স্টার্টেড অ্যাপ্লাইং, স্টার্টেড কানেক্টিং, নেটওয়ার্কিং, অ্যান্ড maybe I would say that I was lucky enough. Probably my timing was good. Pandemic didn't happen then. Probably the economy was booming. Alhamdulillah, আল্লাহর অশেষ রহমত, আল্লাহর মেহেরবানি ছিল আমার উপর হয়তো। সো এর জন্য হয়তো আমার এইটা I could have landed easily. And তোমার ফেভারে কাজ করেছে? আমার ফেভারে কাজ করেছে, এবং honestly speaking I used to find creative ways to apply for a job, not like conventional jobbing. একটু চাই যে নতুন যারা ক্যানাডায় আসছে, কাজ খুঁজছে, মাত্র পাস করে বের হলো, একটু অ্যাডভাইস যে দিতে পারো যে মানে কাজ খোঁজার ব্যাপারটাকে তারা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবে? দেখেন, এখানে আমি যতটুকু জানি, যেই হারে ইমিগ্রেন্ট আসছে বা যেই হারে মানুষজন আসছে, আমি যতটুকু দেখছি the competition is very high, but at the same time you can do it. Competition, অনেকে বলে যে কম্পিটিশন হাই, তুমি কিভাবে করে করছো, কিভাবে করে করবা, বাট আই পার্সোনালি ফিল দ্যাট এই হাই কম্পিটিশনটাকে এটা আমি আমার ফেভারে কাজে লাগাতে পারবো। 100 জনের মাঝখানে যদি আমি একটা ডিফারেন্ট কিছু করতে পারি বা বলতে পারি, এটাই স্ট্যান্ড আউট করবে। রাইট। So that where you have to take the competition in your favor. And আমি বলবো that how you do that, first of all, what I would say that for new fresh graduates who are graduating from Canada, অথবা যারা এখানে এসে পড়ে তারপর চাকরি বাকরি করতে চায়, কানাডায় বা আমেরিকায়, লন্ডনে, যেখানেই হোক, ইংল্যান্ডে, আমি একটা কথাই বলবো যে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট প্রায়োরিটি ইজ দ্যাট at least এটা আমাদেরকে স্ট্রাথক্লাইডে শিখিয়েছিল, 6 months before you graduate, have a targeted list of companies, find out the educational qualifications they need, তারপরে find out what are the soft skills they need, right? They demand. Try incorporating them in your resume. Then I would say that you're definitely not going to apply to one place, right? You're going to apply to different places. What I'll suggest you is that your each resume should be targeted towards each job. It's not like one job. একটা blanket for all সেটা করা উচিত না। এটা করা একদমই উচিত না। এটা করলে people easily understand. এটা easily বোঝা যায়। Like for example, if I'm not if I am working for a, maybe for example, management consultancy company, so my CV has to be tailored to that rather than banking, right? It shows that you have put in some effort to know the company and to know what they want and what they're actually looking for.
Right. And the fact that you want to be there, এটাও prove করে. That's very important. Exactly. এখানে কিন্তু আমি একটা জিনিস দেখেছি আমাদের আমি ইউকেতে এবং কানাডাতেও দেখেছি। What they actually really do is that ওরা it doesn't matter how much what the output is যে তুমি কত ভালো পারো বা কত ভালো করছো। ওরা অ্যাকচুয়ালি এফর্টটা দেখে। এফর্টটা ইজ ভেরি, ভেরি ইম্পোর্টেন্ট বুঝছেন? Right. আমি এখানে যেটা মনে করি। সো সিনসিয়ার এফর্টসটা যদি দেন, they will definitely appreciate that. সেটা আমি আমার শিক্ষা ক্ষেত্রেও দেখেছি এবং কর্মসংস্থানেও দেখেছি। সিনসিয়ার এফর্টটা আসলে অনেক ভ্যালুয়েবল। রাইট, এটা খুবই আসলে আমরা নিজেরাও প্যারেন্ট হিসেবে বাচ্চাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে এফর্টটা ইজ দ্য কি, যে তুমি কতটুকু এফর্ট দিচ্ছ এই কাজটা করার জন্য, দ্যাট ইজ দ্য কি। ইফ ইউ গিভ ইউ 100% রেজাল্ট তো আসবেই, বাট এফর্ট ইজ দ্য কি। সো তোমার কাছ থেকে আমরা খুব কি কয়টা টেক অ্যাওয়ে পেলাম কাজ খোঁজার ব্যাপারে। তুমি যে বললে যে কোম্পানিটাকে রিসার্চ করা দরকার, আসলে যে হোয়াট আর দ্য ফিউ কোম্পানিজ দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ, এন্ড দেন ওদের সম্বন্ধে জানা। তুমি একটা রেজিউমে গুলোকে আলাদা করে প্রিপেয়ার করার কথা বললে। ক্যানাডার জন্য স্পেসিফিক্যালি অনেকেই চিন্তা করে যে একটা হচ্ছে যে আগে না জানাটা বা নেটওয়ার্কিং এর ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করে যে ক্যানাডা নেটওয়ার্কিং করাটা দরকার কিনা। এটার ব্যাপারে তুমি কি বলবে, নেটওয়ার্কিং এর ইম্পর্টেন্স এর ব্যাপারে? নেটওয়ার্কিং এটা কানাডাতে না, এটা সব জায়গায় দরকার। প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং ইট ইজ ভেরি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট আই উড সে। এইটা সব জায়গায় দরকার এবং কিভাবে করতে পারে? যেমন ধরো একজন যে নিউ কামার যায়, তারা কিভাবে এটা করতে পারে বলে তোমার মনে হয়? এখানে আসার আমি যেটা করি, আমি যে ভুলটা করেছিলাম, আমি এখানে আসার আগে কিছুই মানে প্রিপেয়ার ছিলাম না। আমি এখানে এসে শিখেছি। সো আই উইশ আমাকে আগে থেকে কেউ বলতো। এখানে আসার আগে থেকে ধরেন আপনি ইউকে যাচ্ছেন বা আপনি এখানে যাচ্ছেন, যে দেশে যাচ্ছেন, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো ডোন্ট নক পিপল অন ফেসবুক ফর a professional request. Don't do that. Okay, so that's very important. I hope students are taking notes. What you said, Facebook and not করার জন্য না, I professional. get at least 10 to 12 messages every day on Facebook for professional. Yeah, I direct them to my LinkedIn. Do not knock on my Facebook or on Instagram for professional. Yeah, first is approach through LinkedIn. Do a research where that person is. Knock that person if you absolutely need it. Approach that this is what I am, this is what I'm looking for, I want to meet you with you or connect with you. Right. So age people used to just go for coffees, like we used to go for coffees and talk to Right. people, ask about the company, ask about their journey. Don't first meeting I would say don't show you want something from them, you know, তখন ফার্স্ট মিটিং এ তোমার আমি মনে করি তোমাদের দেখানো উচিত হলো যে আমি আপনার ব্যাপারে জানতে চাই। Right. এবং Yeah, of course, when you get to know that person first, তারপরে তো যে সে কিভাবে হেল্প করতে পারে বা অন্যটা তো পরে। Exactly. And তারপরে you do that and then try building up your LinkedIn profile. Build up of LinkedIn profile is very, very important, I would say, like with a professional picture. আজকাল আমি মানে I would personally say that I see a lot of people in LinkedIn যারা আপনার you know like pictures are not professional, profile is not professional. মানে লিংকডইন তো পুরোপুরি একটা প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম। তুমি কোথাবে করে ট্রিট করতে হবে, মানে বললে যে লিংকডইন আর ফেসবুকের ডিফারেন্সটা বুঝতে হবে। LinkedIn Facebook is more for personal and LinkedIn is more for professionals. It's like your sort of like your CV, মানে প্রফেশনাল সবকিছু তো ওখানে আছে। রাইট। এটাকে আপনাকে বোঝাতে হবে যে আপনি এটার মাধ্যমে কি চাচ্ছেন। So you highlight your qualifications, you highlight your achievements, but then again we have to be cognizant of not being overly boastful, right? Right. So short and precise and arrogance তো দেখানো যাবে না। and give and like probably add skills which you actually possess, not just it's That's not very important. Yeah, of course, being honest and transparent. and it is not a মানে who's not going to check. Definitely, for example, if you say that like if I say that I have experience of leading this and that, I have led this multinational companies, but my experience is just about 4 years, it's not going to work, right? So it has to be rational with your timeline of life and timeline of experiences. So এই জিনিসগুলো খুবই important. Credible, of course, credible and honest থাকা, that's the key, because you're also with this you're trying to look for a job, so that's the key. Exactly. So এই জিনিসটা is very, very important, আমি বলবো। And how are you now enjoying your banking? How long have you been with RBC? It's more than 2 years. কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে, অনেক কিছু শিখছি, অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং,
very challenging, but I am loving it. I get to learn a lot, and it's an amazing organization. Like, eto respectful towards my needs, so respectful. Actually, আমি এত কিছু শিখি এদের কাছ থেকে, মানবতা, like human development, personal development. This is amazing. I really appreciate. I mean, I'm very thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for this opportunity. মানে I'm very very happy. আমি actually খুবই খুশি যে তুমি এখন কি বাসায় বসে কাজ করছো কানাডাতে? আমি বাসায় বসে আমাদের মানে কমার্শিয়াল ব্যাংকিং আমরা বাসায় বসে কাজ করছি। I'm working from home, and yes, I don't know how long we'll work from home, but definitely inshallah soon probably we'll start. হ্যাঁ, সব দেশেই তখন আবার সেকেন্ড ওয়েভটা আসা শুরু করেছে। এমনি কানাডা থাকতে কেমন লাগছে? হাউ ডু ইউ লাইক লিভিং ইন কানাডা? সত্যি কথা বলবো, অফ কোর্স। ভালোই লাগছে, খারাপ না, আলহামদুলিল্লাহ ভালোই লাগছে, কিন্তু বাংলাদেশ তো অবশ্যই মিস করি, নিজের দেশ কেন মিস করবো না, রাইট? এটা তো কি মিস করো বেশি বলো তো দেশের? বাংলাদেশে বুঝছেন না, এটা লাইক সবই মিস করি, বন্ধু বান্ধব আছে, পরিবার আছে, খাবার দাবার, পুরা মানে সবই মিস করা যায়। বাট আবার এখানে অনেক ভালো, এখানে অনেক কিছু ভালো জিনিসপত্র আছে যেগুলা কভারস আপ দ্যাট। বাট অ্যাকচুয়ালি মানে আই হ্যাভ লিভড দেয়ার অল মাই লাইফ, রাইট? আই হ্যাভ লিভড দেয়ার অল মাই লাইফ। আই হ্যাভ spent my prime childhood and my prime time over there. So I mean, it will always be a very special place for me. আমি অবশ্যই মিস করি। না, she's the Bangladeshi. You will always carry Bangladesh with you wherever you go. ইনশাআল্লাহ। সেটা তো অবশ্যই থাকবে। সাদ, আমি জানি যে তোমার আবার অফিসে মিটিং এ চলে যেতে হবে, তোমাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না। এটা দিয়ে একটু শেষ করতে চাই যে তুমি তো বাংলাদেশে ইউ টট ফর মানে তোমার স্ট্রাথক্লাইড থেকে মাস্টার্স করে যাওয়ার পরে বাংলাদেশে টিচিং ও করেছো। এন্ড টিচিং এর মতো you know, it's such a noble profession. You touch so many lives, and I'm sure তুমি এখনো তোমার স্টুডেন্টদের সাথে তোমার যোগাযোগ আছে। ওই এক্সপেরিয়েন্সটা তুমি কিভাবে দেখেছিলে তোমার লাইফে? Well, ওই এক্সপেরিয়েন্সটা was actually very ইম্পর্টেন্ট এক্সপেরিয়েন্স ফর মি অ্যাজ ওয়েল। আমি সত্যি কথা করে বলবো, কারণ আমরা যে একটা সার্কেল থেকে আসি বা একটা জায়গা থেকে আসি, আমরা খুবই লিমিটেড ছিলাম। আমি যে স্কুলে পড়েছি, তারপর আমি বিদেশ চলে গেছি পড়তে। আমি স্কলাস্টিকে ছিলাম। আচ্ছা। সো তারপর আমি আইইউবিতেও পড়েছি। তারপরে দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট আমি নর্থ সাউথে মানুষজনের সাথে মিশে কাজ করে এত কিছু ডিফারেন্ট ডাইভার্স মানুষজনের সাথে মিশেছি, কথা বলেছি, কাজ শিখেছি। ইট ইজ অ্যামেজিং। লাইক আমি মানে I'm very glad that I got that opportunity because that helped me in understanding people more. That helped me in interpreting people more, because on an average daily you're dealing with, like, your class size is 40, right? You take 2 classes a day, your average you're dealing with 80 people, and Right. every semester these faces change and they're all different individuals, right? So that helped me a lot understanding people. And then there's another responsibility that I got when I was in North South, being an advisor of a society. So that also helped me to develop my leadership skills. So I would say it was a very useful experience, and Strathclyde degree was very proportionate towards getting this job in North South, because teaching, পড়ে এসেছো বিদেশ থেকে, Right. মানে it's a must requirement, right? Yeah, of course, বিদেশ থেকে তো পড়ে আসাটা is a must. It was a direct parallelly impacting my employability and whatever I had over there. So আমি ওটা নিয়ে খুবই খুশি। তোমার যদি তোমার স্টুডেন্টদের জন্য কিছু বলতে হয়, বা বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য কিছু বলতে হয়, any message you want to give to Bangladeshi students right now who are dreaming like you? Like right now, who are dreaming like me, I said keep on dreaming. Like, and don't be like me. Try to plan a bit more. নইলে আমার মতন করে যদি মনে করো যে ডিস্টিংশন পাইতেই হবে, just walk into a room and say that I want to get a distinction, পরে যে 364 nights of stress ওটা নিতে হবে না। যদি প্ল্যান করে থাকো তাহলে স্ট্রেসটা একটু কম হবে। So plan ahead and know what you're getting yourself into. যেটা আমি সত্যি করে বলছি, I'll be very honest, I did not knew what I was getting myself into when I promised that. But because you promised yourself, you managed to get it. Yeah, I get it, and I would say one consistent. আরেকটা জিনিস আমি সত্যি কথা বলবো স্টুডেন্টদেরকে, সবাইকে, ক্ষেত্রে হোক, প্রফেশনাল ক্ষেত্রে, কর্মসংস্থানে হোক, কমিটমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি কমিট করেন যে আপনি এখন এটা করবেন, আপনার এটা করতেই হবে। সো এই জিনিসটা, কমিটমেন্ট, এটা যখন মানে নিজের ভিতরে পার্সোনালিটিতে ডেভেলপ হয়ে যাবে, তখন অটোমেটিক্যালি দেখবেন সবকিছু, মানে আপনার কাজের স্টাইল, আপনার পড়াশোনার স্টাইল, আপনার সবকিছু ডেভেলপমেন্টের স্টাইল will automatically start flourishing.
না আমরা তোমার কাছ থেকে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট টেকঅ্যাওয়েজ পেয়েছি। Thank you very much for joining in. I mean, you stressed on the importance of preparedness. You stressed on the importance of planning, being commitment এর কথা তুমি বলেছো, being persistent এর কথা বলেছো. Thank you very much. I think আমাদের স্টুডেন্টদের অনেক হেল্প হয়েছে। Saad, thank you for joining the show. Thank you so much. I think you're also in Canada, right? Yes, I'm in Toronto. Inshallah. So I think it's just probably 20 minutes away from my. এখনো দেখা হয় নাই। Hopefully আমাদের নিউ নরমাল আমরা আস্তে আস্তে করে ওই ফেজে যখন যাব, hopefully আমাদের দেখা হবে। For sure, for sure. Best of luck for Maces, and thank you for actually guiding me through Strathclyde and helping me in that process. I will be ever grateful for that. Thank you so much. We are grateful that we were able to play a part in your career journey. Thank you. And we consider you a true friend of Maces. Bhalo theko. Thank you, Apu. Allah Hafiz. Bye. Allah Hafiz. আমরা আজকে এখানে শেষ করছি। আমরা কথা বলছিলাম একজন মেসেজ আলামনার সাথে, যে স্ট্রাথক্লাইড থেকে পাশ করেছে, এখন কানাডায় কাজ করছে। আপনারা শুনলেন যে সাদ কি কি পয়েন্ট গুলো দিল যে আসলে কানাডায় কাজ পেতে হলে বা যে কোনো জায়গাতেই কাজ পাওয়ার জন্য বা পড়াশোনায় ভালো করবার জন্য যে প্রিপেয়ারনেস এর কথা সাদ বলেছে, যে প্ল্যান করে সেভাবে করে আগানোর জন্য। আপনাদের সাদকে নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বা সাদের কাছে কোনো যদি কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন, আমরা পৌঁছে দেবো ওর কাছে। সবাই ভালো থাকবেন, সেফ থাকবেন। এখন সব জায়গাতেই কোভিড এর ওয়েভস আবার দেখা যাচ্ছে, তো ওই সিম্পল প্র্যাকটিসেস গুলো করা, আর কি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করা, মাস্ক পরা, এভাবে করে আমরা নিজেদেরকেও সেফ রাখতে পারি, আশেপাশে সবাইকে সেফ রাখতে পারি। ভালো থাকবেন সবাই।